I'll be gorgeous. I'll be gorgeous. I'll be grand. All I need's a helping hand. Thank you. Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? Sweetums, aren't you getting tired of that question? Lord have mercy, I know I am. Now let's go through this once more, and this time take notes. As the chart clearly shows, Snow White has the following qualities: beauty, happiness, sweetness, and light, a good marriage, and a loving family. You, on the other hand, are a thoroughly rotten and miserable person. Note the column on my right. The fairest is indeed Snow White. But what about my new dress? I hope you saved the receipt. Oh, I need some bad news. Let's see. National disasters, political scandals. Oh, this looks interesting. Oh, honey, please. Not another article on sex after 40. Watch it. It says here almost 50% of today's marriages end in divorce. Oh, forget it. Forget what? You're thinking you can break up Eric and Snow, that you'll cry her eyes out, her face will get all splotchy, and then you'll be better looking than her. You're totally wrong. It's better looking than she. Oh, here, Snow, let me help you with this. What is all this? Well, Sally's having a charity drive for the needy, so I went through our closets, and I figured, you know, if you haven't worn it for 1,000 years... Snow, my lucky jousting tunic? Oh, honey. But, sweetheart, I can still wear this thing. Yeah, sure you can, Eric. Just stay away from those biker bars. Eric, you don't need this tunic anymore. You're a writer now. Not yet. My manuscript's already been rejected by one publisher. 1 out of 30 you sent it to, and I read one of their books. It was terrible. It said Cinderella wore glass slippers to a party. That's ridiculous. She would have cut her feet. But you know, Cindy, she'd wear anything to get attention. How'd you know? Rumor? Knock, knock. Hi. Hi, Sally. Oh, are those for me? Uh-huh. Oh, listen, I didn't have time to wash them. I hope you don't mind a little ring around the collar. No problem. But Snow, are you sure you want to give away all of your tights? Oh, those aren't mine. Those are Eric's. I'm not asking. Oh, this, however, is absolutely fabulous. What? That old thing? You really like it? I love it. Snow made it. You did? Uh-huh. Oh, yeah. You should see her with a spinning wheel. She could turn straw into gold. Well, although Rumpelstiltskin got all the press. Snow, I have a friend in the garment district who will love this. You have real talent here. That's why I married her. She's got talent, beauty, charm. She's great with forest animals. Wait, you're going too fast. I'm going to need a bigger chart. I'm good with forest animals. You barbecue them. There must be something in this book of spells I can use. Oh, here we are. Spat, squabbles, tips, snits, rhubarbs, brouhaha. Ah, divorce. See Henry VIII. Oh, Luther, what are you doing? I was thinking of taking a class over at Valley College. It's a great idea. You sure? Because you know it means I'll have less time around the house to help. Luther, there's nothing more important than an education. So what are you taking? Basketball. I gotta run this down to the admissions office. Want to come? No. I'm going to wait here for the mail. I should be hearing from some of the publishers I sent my book to. Hey, I gotta tell you, man, I couldn't put that book down. Yeah? You know, when those 3 billy goats gruff are trying to get across that bridge, Yeah? the action, the spectacle.
I can't wait for the movie. Well, I'm glad you liked it. You know, Luther, I feel like this book is the most important thing I've ever done. Are you kidding? You're Prince Charming. Do you know how many dragons you've slain, and villages you've saved, and fair maidens you've kept pure and virtuous? Well, 2 out of 3. But you know... Oh, you too much. Being a prince, those things were expected of me. It was my destiny. But in this world, you have to create your own destiny. I mean, what's a prince without a real job? Prince Charles. Can you help me with my homework? Well, I'd love to, son. That's what fathers are for. It's an opportunity for me to pass on my wisdom and experience to another charming generation. What's the question? A farmer has 12 sheep. Ah, sheep. I'm good at that. Each sheep produces 3/4 of a bag of wool. He must not be feeding them very well. If he shears all of the sheep, how many bags of wool will he have? Well, that's easy. 6. The book says 9, Dad. Well, the book is wrong, son. It would be 9, but there's 1 for the master, 1 for the dame, and 1 for the little boy who lives in the lane. That's 6. You sure? Oh, hold on a second, son. Legendary publications. Oh, this could be the one. What does it say? I can't see a bloody thing. Lillian, only a rude, meddlesome busybody reads other people's mail. Oh, I won't hold it against you. Now read. All right, let's see. Dear Mr. Charming, we regret to Oh, they regret. I love it already. Do you want me to read this thing or not? Yes, but get to the bad part. Right. For someone attempting to write children's stories, we find your sense of fantasy unsophisticated. Your billy goats were entirely too gruff. In the future, try pretending you lived in the time and place about which you are writing. But I was there. Son, you remember those goats? What goats, Dad? The 3 billy goats, the ones that had to cross the bridge. I guess. Okay, now, were those goats gruff? Sure, Dad. Gruff to the max. They were the gruffest goats I ever knew. Boy, next thing they'll be picking on little Blue Riding Hood. I'll go next door and ask Mr. Miller for help on my homework. No, son, I was going to help you. But that's okay. He's great with this stuff. Eric! Guess what? No, you remember those Sally's goats? friend just loved my dress. And Eric, he offered me a job. A job? I'll get to sew and draw all the time and meet new people. And Eric, I've never been so happy in my whole life. Oh, Snow, that's terrific. It really is. And you know what, Elliot? That's my boss. You know what he loves most about me? My sophisticated sense of fantasy. Well, how about that? Bingo. That's just what I was waiting for. What? His wife's got a job and he's happy for her. Oh, sure. You probably think Bruce and Sybil really like each other. They don't? We'll see how happy Eric is when she's out there designing clothes and he's stuck home washing them. Morning, Dad. Good morning, lads. Well, what has the happy homemaker whipped up for breakfast? Fresh grapefruit, whole wheat toast, and soft-boiled eggs. Oh, good morning, honey. So are you all set for your first fashion show? Oh, Eric, what if nobody buys any of my dresses? Well, of course they will. They're charming dresses. Oh. This one's a knockout. This one's Elliot's. Well, I'm sure it looks much better on you. Thanks. Oh, honey, I was kidding. Oh. Oh. That's very funny. Yeah. Well, I've got to go. But Snow, I made you breakfast. Oh, didn't I tell you I have a breakfast meeting? No, you didn't. I have A breakfast meeting. I'm sorry. Bye, honey. Bye.
Bye, Corey. Bye, Thomas. Don't even think about it. No, no. My. Is that your new book? Isn't it going to be kind of hard to read? Minor rewrites, Lillian. Oh, Eric, I admire you for writing anything at all, considering you've sent out 30 manuscripts and had 30 rejections. Only 28. 29. This just came special delivery. Well, have you heard from Snow? No, not yet. Really? You'd think she'd call the man she loves. Well, I'm sure that the show went fine. Oh, I'm sure you're right. She's probably out celebrating with, what's his name? Elliot. Oh, yes, Elliot. You'd think I'd remember all the time she's mentioned it. It's Elliot this and Elliot that. What's your point, Elliot? Lillian? I just think it's remarkable the way you've taken this. Most marriages couldn't stand the strain of a wife who's incredibly successful and a husband who's a no-talent bozo. New blouse. Wait till you see Eric. I've never seen him look so miserable. Yes, I'm very concerned about him. I think this is on your side. Concerned? About him? What about me? I have my whole reputation at stake here. I have a marriage on the ropes and I need a knockout punch. Oh, now what? Well, it's just a shot in the dark, but it could be the doorbell. Of course. The other woman. So simple, so vicious, so me. I'm Virginia Hart. I live down the block. Oh, please, come in. I'm organizing a neighborhood watch. Well, that sounds like fun. What are we going to watch? Vandalism, burglary, assaults. You're just going to watch? Why don't you get out there and do something about it? With this spell, I stop the clock and turn these people into rocks. Let those tramps from Oz top that. Oh, my. We are a project, aren't we? A Lillian original. Once a lady, prim and proper, with this spell, no man can stop her. Oh, yes, you. Wait. So, I believe we were talking about crime. Forget crime. Let's talk about us. I beg your pardon? You'd look great in saran wrap. Now, about this neighborhood watch thing. Let 'em watch. Surprise! Eric! Oh, Snow. Oh, Snow. Eric! No, it's not what you think. Snow, please. The two of us. Honey, let me explain. Snow. Would you let go of me, please? I'm yours forever. Well, nice talking to you. Time to go. Take me. I'm yours. No. Anything. Well,
to see the part where he groveled at her feet again. Slow-mo! Slow-mo! Oh, Lillian, this is horrible. You got that right. I want tighter shots next time. Now show me the reverse angle in stop action. Why? So you can see Snow's heart being broken again? Yes. And her eyes getting puffy and her nose getting red. Oh, she looks wretched. Which leads me to my next question. Oh, here we go again. Mirror, mirror, do not lie. Who's the fairer, Snow or I? I'm not in the mood. So fake it. All right. It's you. You're fairer than she is. You've extinguished the light of her happiness, okay? It's beyond my wildest dreams. What do you think's going to happen when you wake up? Oh, the possibilities are endless. They split up, of course. Oh, she cries her eyes out, ties on the feed bag. They paint Goodyear on her side. Oh, remind me to pick up some ho-hos. If they break up, they'll sell the house and your room with it. I'd lose my room. You've just put yourself out on the streets, babe. Well, where would we go? What's this we? Uh-oh, I ain't gonna be hanging off the sides of some shopping cart. Well, what's going to happen to me? Oh, you'll get by with your evil spells and your wicked ways, but you wouldn't have a family to care about you. No more Snow and Eric to welcome you home and ask how your day went. No little boys to call you grandma. I'd really lose my room? Oh, Luther, I'm sorry. There goes my jump shot. I'm really sorry, Luther. I thought it was this crazy woman who's been trying to get into the house all day. Nope, just me. The crazy woman's climbing up the trellis. Oh, my God, the bedroom windows are open. Hey, Snow, how's it going? Fine. Could you get my pizza out of the microwave? What are you doing? Oh, I'm having a snack. Something's wrong, isn't it? Yes, I'm all out of onion dip. Come on, Snow. I know something's wrong. Talk about a three little pig out. Luther, I saw Yara kissing another woman. Prince Charming? I don't believe it. He'd never do anything so rotten, so vile, so... Human? What? Oh, Snow. Darling. Darling? Eric is a good man. He just made a little mistake. Mother, is that you? Snow, you have a wonderful marriage. Beautiful children. A lovely house. That sleeps 6 comfortably. Don't throw it all away because of a little indiscretion. Oh, Mother. I never knew that you cared about us. Oh. Something about this smells like apples. Don't you know motherly love when you see it? Mother? Make me your love slave. That's a very kind offer, Miss Hart. And it's not that I don't appreciate it, but I'm sorry. I love my wife. Oh, Eric, I love you. You do? Oh, Snow, I'm sorry. No, it was Mother's fault. She put a spell on that woman to try and break us up. So you see, there's nothing to be sorry for. But, Snow, she didn't put a spell on me. Well, Eric, it's not as if you liked it. Did you?
Oh, no, honey, of course not. Oh, Snow, I can't lie to you. Yes, I did like it. I see. No, you don't, honey. It's not the kissing that I liked. It was the attention. It made me feel like someone needed me. I need you. You're my Prince Charming. I can't even support my family. It's not much of a prince. Oh, Eric, there are all kinds of support. The way you're there for the boys, and Luther, and me. This job is the most exciting thing that's ever happened to me, but I couldn't do it if I didn't have you here believing in me. What about, what's his name? Elliot! Thank you. Elliot's my boss, and he's wonderful and talented, and he's teaching me a lot, but it's you I love. Besides, Elliot's gay. Well, of course he is. He's with you all the time. No, honey. Oh, you mean like Tweedledum and Tweedledee? Oh, yeah. Turn it off. Wait a minute. This is where they make up. Say, I love you. Learn new things about each other and grow as people. Tape it. I'll watch it later. You just can't stand seeing them living happily ever after. It's not over yet. The book hasn't sold. A few more rejected manuscripts and Eric will hit the ho-ho trail. Oh, come on, Lil. They're the Charmings. You know there's going to be a happy ending. Oh, no. Yes? Special delivery. Thank you. Snow, it's from Happy Ending Publishers. Dear Mr. Charming. Snow, they bought the book! I hate this. So if the book becomes a bestseller and they make a Saturday morning cartoon out of it, and if they license the lunchboxes, T-shirts, and comic books, we'll be looking at $14,211,000. And the boy said I couldn't do arithmetic. Well, Eric, I don't care if we don't ever make a dime, because I have you. And I know that no matter what happens, nothing will ever, ever, ever break us up. Come to be my raging bull. דקות לפני 11, ובוקר טוב למי שקם עכשיו והצליח לישון טוב, דווקא הלילה אפשר היה לישון קצת, עכשיו אנחנו נמלא לכם את המסך במספרי טלפון, תסתכלו על מספרי הטלפון, ובזמן הזה אני אסביר לכם מהם מספרי הטלפון. זה 9 קווי טלפון שעומדים לשירות מידע לשעת חירום בעמוד 130 של הטלטקסט. טוב, עוד מעט פספוסי ספורט, ועכשיו, אם אתם בבית, עובדה, כבר כמה ימים, מה עושים? אז נמצאת איתנו באולפן נירה יערי, והיא בובנאית. מה זה בובנאית? אחת שמתעסקת בבובות, תיאטרון בובות, גם מפעילה וגם יוצרת בובות, והיום אנחנו נלמד נירה לעשות בובות ולהפעיל אותם, כן? שלום. בעולם מתרחשת דרמה. אנחנו נלמד להכין תיאטרון בובות אחר. היום נלמד להכין בובה פשוטה. עשויה שקית ניילון. חומר המצוי בכל בית בישראל בימים טרופים אלו. לשם כך אנחנו צריכים שקית ניילון, כדור צמר גפן,
כפתורים, אולי עיניים מוכנות יש לנו בבית, גומיות פשוטות, פשע גזור מבד או מלבד, יש לי כאן דבק מגע, מספריים ופיסות בד בגדלים שונים. ועכשיו למלאכה. אנחנו ניקח את כדור הצמר גפן, נכניס אותו לתוך הראש ונלפף בעזרת גומייה. קיבלנו את ראש הבובה ואת גופה. נסתכל איזו דמות אנחנו רוצים ליצור. אני למשל החלטתי לעשות בובת ילדה. אחזתי בשתי קצוות השקית, ליפפתי בגומיות, ועכשיו אני אדביק לה עיניים. כדי להדביק עיניים אני זקוקה לדבק מגע. דבק מגע, למי שלא יודע, צריך להדביק על פני העין, על הבובה, לחכות 2 דקות ולהדביק. הבובה שלנו עכשיו נראית כך. אם נרצה לעשות לה סמלה, ניקח פיסת בד בגודל של 40 סנטימטר, נחלק אותה לשניים לרוחבה, ונגזור מן הפינה השמאלית בקשת סמלה פעמונית. נקטום לה את הפינה ונקבל חור במרכז. לתוך החור הזה אנחנו נשחיל עכשיו את שקית הניילון. את הבובה שקיבלנו אנחנו יכולים לקשט בקוקיות, בסרטים ואולי בשערות. קיבלנו בובת כפפה, וכדי להפעיל אותה אנחנו צריכים להכניס את האצבע לתוך הראש, להושיט את האמה ואת האגודל קדימה ולבקש ממישהו מבני המשפחה שייצור לנו פתחים בידיים. אפשר להכין בובות מכל חומר אחר שנמצא בבית. למשל, את הבובה הזאת עשיתי ממנענע. אפשר להכין בובה גם מגרב פשוטה. בובה אחרת שאפשר לעשות מגרב ניילון, למלא אותה בצמר גפן, להכניס לה מקל ולהפעיל אותה. אם יש לכם בריסטול, אנחנו יכולים לעשות עיגול ראש, להדביק אותו למקל ולהפעיל. הראיתי לכם בובות מסוגים שונים. אם אנחנו רוצים לעשות תיאטרון, אנחנו צריכים להכיר את הנפשות הפועלות. למשל, ניקח את הבובה שעשינו. כדי לדעת מי, אנחנו נסתכל מאיזה חומר היא עשויה, אילו צבעים יש לה, צורת העיניים שלה, הפה שלה, ואיזה דבר מיוחד יש לה. אפיונים אלו יעזרו לנו למצוא את הקול והצנועה שלה. יעזרו לנו להכיר אותה בתכונותיה ולמצוא לה שם. אנחנו יכולים לקרוא לה כל שם שאנחנו רוצים. אולי נסתכל החומר ממנו עשויה, ואולי נקרא לה ניילונה, אולי לוני. לוני שלנו עשויה חומר שקוף. ולכן היא קפיצית וקלה ומלאת חיים. אם נסתכל לטלטל שיש לה בראש, הילדה שלנו היא שובבה וצחקנית. העיניים שלה גדולות ופעורות. היא שואלת וחוקרת וכל הזמן מתפלאת. הפה שלה פתוח והיא צוחקת כל הזמן. איזה קול אפשר להתאים לילדה בת 4 צחקנית ועליזה? קול כמו בוא אליי פרפר נחמד? לא, 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 לא. אולי קול כמו טוב, מה שלומכם? אז אולי קול כמו אני כל כך שמחה להיות פה. אם הייתה לנו בובה עשויה מחומר אחר, למשל פלסטיק קשוח, היינו בוודאי נותנים לה אפיונים אחרים. למשל, הבובה הזאת, יש לה צוואר ארוך, ראש מורם ונישא. הסתכלו עליה, היא רק עכשיו הגיעה מן המספרה, והפה שלה קטן וחתום, והיא כאילו אומרת, אני הולכת להתעלף. וכך יצאה הבובה והלכה. תנועה בתיאטרון בובות חשובה מאוד.
הבובה הופכת להיות דמות חיה בעזרת תנועת היד. ואם ניקח שוב את לוני שלנו, הרי כשכפי שאמרתי קודם, היא בובת כפפה, וכדי להפעיל אותה אני צריכה להכניס לראש את האצבע, לפעמים גם שניים. ואז אני מניעה את האצבע קדימה, אחורה, ימינה ושמאלה. אולי לוני תעשה את זה טוב יותר. אתם יודעים, אני לא מפחדת מהמלחמה. ללוני שלי יש שתי ידיים, הם האמה והגודל שלי, ובעזרתם היא יכולה למחוא כפיים, להרים ולשיר. חשוב מאוד בתיאטרון בובות להחזיק את המרפק צמוד וניצב לבמה. תנועה נוספת שאנחנו יכולים להפעיל באה משורש כף היד. אני יכולה לקחת את הבובה קדימה, אחורה, ימינה ושמאלה. אתם יודעים, לאבא שלי קוראים פולי ולאמא שלי תן. התנועה הסיבובית שלנו, הגדולה, באה מן המרפק. כמו שלוני אומרת, איזו ארץ נפלאה. וכדי שלוני תוכל ללכת, אני מניעה את המרפק ומקפיצה אותו. בתיאטרון בובות חשוב מאוד לעשות תנועות קטנות ועגולות. תנועה חדה ומהירה הופכת את הבובה לחפץ. היא מאבדת מאנושיותה. אתם יודעים, היה לי כיף להיות פה המון זמן, אבל עכשיו אמא שלי בוודאי תדאג לי. אני הולכת להתראות. שלום. שלום, ותודה רבה לנירה. טוב, האמת היא שאף פעם לא הייתי טוב בשיעורי מלאכה. תמיד זרקו אותי החוצה. אוקיי, אנחנו בשידור חי של אולפן פתוח. למדנו להכין בובות. ניתן לכם עכשיו משהו כמו 8 דקות של רגעי ספורט, פספוסי ספורט, ונשוב אליכם מיד. פספוסי ספורט, עכשיו.
אנחנו עוברים למונטה קרלו, כאן התקיימה אליפות העולם הבלתי רשמית לגולשים בשמיים, וזהו גלגול מלא באוויר לגולשים. אחד התרגילים אותם ביצעו הגולשים באוויר. 25 משתתפים מארצות הברית, גרמניה, איטליה, שוויץ, בריטניה וצרפת נטלו חלק והפכו את האירוע ליוצא דופן. כל משתתף נדרש לבצע גלגולים, היפוכים, סיבובים, צלילות ועלייה נוספת לגבהים. בסיום נדרשו הגולשים לנחות למרכז המטרה. 3 צלמים מסביב ומצלמה צמודה לאחד הגלשנים הנציחו את האירוע. תוך כדי ביצוע מהפכים בשמיים נקרא אחד הכבלים המחזקים את המוט המרכזי בגלשנו של ז'אן קלוד משוויץ. וזהו ז'אן קלוד משוויץ, כאמור נקרא כבל אחד התומך במוט המרכזי של הגלשן. ז'אן קלוד איבד את השליטה והחל צולל מטה. כאן נשבר גם המוט המרכזי. הכנפיים נשברו לאחור. ז'אן קלוד החל צולל מטה מגובה של 200 מטרים לעבר הים. אדי פרנקו, אחד הצלמים שישב על הצוק העליון, עקב במצלמתו אחר הגולש חסר האונים התלוי על הגלשן השבור. – 200 מטרים מטה, ז'אן קלוד חסר אונים לגמרי. סוף טוב, הכל טוב, ז'אן קלוד מניף את ידו ומסמן שמצבו טוב, הפעם תאונה שנסתיימה בנס ללא מוות. העיקר איך הייתה טיסה? נורא. יופי. ובדיוטי פרי לא היה? לא. טוב, העיקר שהטיסה הייתה בסדר. ובמטוס כשמכרו את ליאורה, תאמיני לי, אני חטפתי מטוס. איימתי לנחות בקובה אם לא יביאו לי מיד 2